Bună ziua, bine ați venit. So today we're looking at the ancestral home of Constantin Brâncuși, Casa Museu. Now, it's not in the original place. Because it was moved. And I can't film inside because it would cost me 150 lei, so I'm not going to do that. I'll film from outside. Here's the garden. And it's a traditional house, as you can see, with a prispa, we'd say balcony. Traditional roof. It's a museum. So we go and have a look. Prispa. Prispa. Aici e prisma. Da, da, știu. Da, da. Doamne, săracul Brâncuși, cât de mare a fost și în ce săraci. A loom. Some photos of Brâncuși on the wall. A traditional couch, stroke bed. And some memorabilia. He came from a very poor background and left at the age of 14 to make his way in the world in Craiova, where he worked as a washer-upper in a restaurant, and then started doing some wood sculpture in Casa Zanfilescu before he left for Paris, where he worked for 2 weeks with Rodin, Auguste Rodin, but left after 2 weeks because he said an acorn can't grow in the shadow of a great oak tree, and Rodin was that oak tree. So we see the style of the doors and the prispa, which influenced his carving style. So we were in the bedroom, and now we're in the kitchen. Everything's being moved and fitted out, but it is a representation
of where he would have grown up. Before he moved to Germany and ultimately to Paris. So you have a representation here of a classic Romanian house. No. The lady can make a little presentation about Brâncuși. Oh, ar fi foarte interesant, da. You can talk. Da. În ce limbă? În românește? A, da. Ei, nu. În românește. Și soțul vorbește așa jumătate. E super, pentru că cred că a fost casa lui Brâncuși sau nu? Nu. 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 Pentru Casa lui a ars. Da. A, da. Da. So, Ăsta e locul. da. Și Ai locul din da, casă. da. Ah, Iar ok. casa aceasta a fost lucrată de tatălui. So this was the location of the house, but the house burned down. So this is a recreation. A fost reprodus. Dar e autentic. Exact. Ah, a da. fost casa lui, da. This is exactly as the house would have been. Și Okay. lucrată tot de tatălui. Ah, ok. Tatălui Ok. a lucrat 3 case aici în Da. Hobița. Și când a plecat Brâncuși De din aici a Hobița? plecat la vârsta de 11 ani. 11 ani, da. A făcut până 4 la Craiova sau? la Târgu Jiu. La Târgu Jiu. Târgu Jiu, da. So he went to Târgu Jiu from here and și după la Craiova. După, da. Și după Germania După și Târgu Jiu, Paris. După Târgu Jiu a plecat la Slatina. La Slatina. Da. A lucrat acolo servitor într-un han și a rămas o iarnă. Pentru că am văzut suntem din Craiova, am văzut acolo la Casa Zamfirescu a muncit acolo scaune. ospătar, nu lucrate de el. Nu? Nu. No. The lady tells me the chairs in Casa Zamfirescu were not made by him. Au vrut să amenajeze așa, dar nu sunt lucrate de Brâncuși. Foarte interesant. Și acolo a lucrat ospătar. Da. În casa, în restaurantul acela. Da, Și da. acolo cânta un, He was a washer up in a restaurant. Da. cânta un lăutar. Aha. Mihalache Lăutarul se numea. Și într-o seară Brâncuși a făcut un pariu cu patronul și cu clienții, care erau oamenii de vază ai Craiovei, Da. că poate să sculpteze o vioară, cum avea lăutarul, și să și cânte la ea. Și a luat o lădiță în care erau portocale, a fiert lemnul, a ascultat vioara, i-a pus gâtul din inimă de lemn de prun, strunele, și a și cântat la vioară. Știa, era nativ, știa să cânte din frunză, fluier. Da. Și după a fost sponsorizat să merg Da, și patronul și-a dat seama că- școala de arte la București, nu? Nu. Nu? Patronul a văzut că are talent, Da. avea 4 clase, i-a plătit profesor particular pentru încă 3 clase să facă 7 și la 18 ani l-a scris la școala de arte și meserii din Craiova. Din Craiova. Da, clasa de Am sculptură. crezut a fost la București. După aceea a urmat școala de arte frumoase din București Da. și în 1903 a plecat pe jos la Paris. Un an de zile a mers. Da. Și acolo a fost prieten cu Satie, cu Picasso, cu grupul artistic. Da. Și mi-a spus cineva că, soția mea mi-a spus că după că a murit, a vrut să dau tot Să doneze statului român. la România, Da, dar a fost refuzat. guvernul România nu a vrut. Da, a fost refuzat. De ce nu? Nu a fost recunoscut? În timpul Brâncuși deja era acesta? recunoscut. A început să vândă opere din 1938 americanilor. Și era recunoscut în toată lumea, dar era regimul comunist, era considerat fugar, transfug și de aceea. Și atunci le-a donat prin testament statului francez cu 3 clauze testamentare. Da. Prima, după moartea lui, atelierul să fie refăcut de preferință lângă un muzeu de artă și l-au refăcut lângă Pompidou. La atelier Brâncuși, acolo. Da. Intrarea să fie gratuită, să se bucure toată lumea de lucrările lui.
și lucrările să fie amenajate în noul atelier, exact cum era un atelier în care a trăit. Și așa sunt amenajate. Foarte interesant. Da. Mulțumesc frumos. Mulțumesc. Okay, so we go into the final room now. We'll have a look here. This is reconstructed then, where the house was burnt down. And this is the workshop. Acum e pensionar, dar a venit în România să viziteze. Cine e pensionar? Tu! Da, adevărat. Okay, we go and have a look at these. You can see the outside. I assume this is where a well might have been. And then there's a little shed. So it's all authentic. It's been reconstructed because the original house, as you'll have understood, burnt down. But it is tremendous and well worth a visit if you're in Hobița. Okay, well, if you have been, thank you for watching, and I'll see you on the next one. Arrivederci. So while at the Brâncuși Museum in Hobița, which I hope you could understand what the lady was telling me. I didn't want to film her. She didn't want to be filmed, but she was happy to talk on camera. And I was under the misapprehension, according to her, that Brâncuși came from a very poor family. She said, no. This house has 3 rooms. That means that it's the family of a fairly wealthy, well-to-do family. The original house, as you will have gathered if you've watched the interview, burnt down and then it was reconstructed. If you had a prispa and so a veranda, and you had 3 rooms, it meant you were fairly well off. I'm still slightly confused because if Brâncuși was well off, at the age of 11 he went to become a dishwasher in Craiova. So anyway, that's what she said, and she knows more about Brâncuși than I do, so I'm going to believe her that if you had 3 rooms, you were quite well to do, right? So here's the water system, and there's a balancing system which works with a stone. And what I thought was the well is not a well. It's a laundry bucket with laundry used to be washed in ash, and it would be washed here. So here we have it. That's how you did your laundry. So a truly authentic house from times long ago when Brâncuși lived here. The lady told me he left at the age of 11 and went firstly to Târgu Jiu and then to Slatina and then to Craiova and finally to Bucharest, Munich and Paris. So thank you for watching, and I'll see you on the next one.